ओके, मॅचिंग प्रॉब्लेम. मॅचिंग हा शब्द आपल्याकडे सर्वांना फॅमिलियर आहे. माझ्याकडे जर सपोज 2 डेक्स असतील, सो फर्स्ट डेक जो आहे त्याला मी नंबरिंग केलं 1 2 सो ऑन अप टू कॅपिटल एन. माझ्याकडे कॅपिटल एन इतके कार्ड्स आहेत. सेकंड डेकला सुद्धा मी नंबरिंग केलं 1 2 सो ऑन अप टू कॅपिटल एन. ओके, सो सपोज फर्स्ट डेक मधून मी एक कार्ड ड्रॉ केलं आणि सेकंड डेक मधून जर मी एक कार्ड ड्रॉ केलं, दोन्ही कार्डवर जर सपोज 1 1 नंबर आला तर मॅचिंग झालं असा मी अज्युम करणार आहे. ओके, सो कन्सिडर 2 decks of n cards. Each of both these decks are randomly arranged. Randomly arranged म्हणजे काय की हे शफल केले जाणार आहेत डेक. ओके, सो याचं नंबरिंग पूर्णपणे काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. दोन्हींचं नंबरिंग काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. ओके, सो इफ कार्ड ऑक्युपाइज सेम प्लेस in both of these decks, then we said that a match is occur. म्हणजेच काय की जर आपल्याला काय करायचं की जर दोन्ही रॅन्डमली शफल केलेले कार्ड्स किंवा डेक्स जे आहेत ते एकत्र ठेवल्यानंतर एक नंबरचे कार्ड दोन्ही डेक मधून आपण पाहिलं तर ते दोन्ही जर सेम नंबरचे असतील, ओके, किंवा त्या कार्ड मध्ये जर 1 to n मध्ये जर पोझिशन जर सेम असेल त्याची, फर्स्ट नंबरचं कार्ड असेल तर आपण मॅच ऑकर झाली असं सांगणार आहोत. मॅच इन द सेन्स मॅचिंग ऑकर झालेलं आहे असं सांगणार. ओके, सो फॉर कन्व्हिनियन्स वी रिमेंबर cards in first deck as 1 2 so on up to n, and we assume that cards in first deck are in natural order and second deck is randomly arranged. Then if ith card occupies ith place, then second deck in the second deck, then a match is said to be occurred at ith place. म्हणजे काय सांगितलेलं आहे बघा. ओके, सो सेकंड वेने आपण सुद्धा हे करू शकतो. सो फर्स्ट डेक आहे तुमचा, तो अरेंज कसा करायचा आहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन अप टू एन. सेकंड डेक जो आहे तो काय करायचा, शफल करायचा. सो शफल करत असताना त्यामध्ये 1 2 सो ऑन अप टू एन ही कोणत्याही पोझिशनला असणार आहे. ओके, सपोज थर्ड कार्ड जे आहे ते थर्ड कार्ड आपल्याकडे काय करायचं आहे की थर्ड प्लेसला आले. थर्ड कार्ड जे आहे ते रॅन्डमली अरेंज्ड सेकंड डेक मध्ये थर्ड प्लेसला असेल तर आपण तेथे आयथ प्लेसला म्हणजे थर्ड आय इज इक्वल टू थर्ड प्लेसला मॅचिंग ऑकर झालेला आहे असं आपण सांगणार. मॅचिंग ऑकर झालेला आहे असं सांगणार. ओके, सो अ मॅच कॅन ऑकर or matches can occur at any one out of n places and simultaneously can occur more than one places. म्हणजेच काय, एक तर मॅच जे आहे मॅचिंग जे आहे ते एका प्लेसला ऑकर होणार आहे, म्हणजे थर्ड कार्ड जर थर्ड प्लेसला असेल तरच. ओके, पण फोर्थ कार्ड हे फोर्थ प्लेसला सुद्धा असू शकतं, फिफ्थ कार्ड हे फिफ्थ प्लेसला सुद्धा असू शकतो. सो मोर दॅन वन प्लेसला ते मॅचिंग ऑकर होण्याचे चान्सेस आहेत. ओके, सो याला काय म्हणायचं आहे, मॅचिंग प्रॉब्लेम म्हणायचं. आता याच्यावरून एक एक्झाम्पल आपण बघायचं आहे. टू ऑब्टेन द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑकरन्स ऑफ ऍटलीस्ट वन मॅच, लेट AI बी द इव्हेंट दॅट मॅच ऑकर्स ॲट आयथ प्लेस. AI म्हणजे काय इव्हेंट कन्सिडर केलेला आहे, आयथ प्लेसला मॅच ऑकर झालेले आहे. म्हणजेच काय, तुमचं आयथ प्लेसचं कार्ड जे आहे ते आयथ पोझिशन ऑफ फर्स्ट डेकच्या आयथ पोझिशनला ऑकर झालेलं आहे. ओके, सो व्हॉट इज द P ऑफ AI? वी हॅव ओनली टोटल n numbers of cards are there. So P of AI is equal to a match occurs at ith place, that is equal to ith card occupies ith place in second deck. Ith card occupies ith place
इन सेकंड डे. म्हणजेच काय? सो टोटल नंबर ऑफ वेज which have arranged n cards are, म्हणजेच काय की ith पेसला ith कार्ड आपल्याला काय झालेलं आहे, सिच्युएटेड झालेलं आहे, हे फिक्स आहे. त्यामुळे टोटल n-1 कार्ड्स रिमेनिंग राहिलेले आहे. n-1 कार्ड्स हे कुठेही असतील. ओके, n-1 कार्ड हे कुठेही असतील. सो n-1 कार्ड्स हे फर्स्ट कार्ड हे फर्स्ट नंबरला असेल, फर्स्ट कार्ड सेकंड नंबरला असेल, और फर्स्ट कार्ड हे थर्ड नंबरला असेल. ith पोझिशन सोडून दुसऱ्या कोणत्याही पोझिशनला ही n-1 कार्ड्स असणार आहेत. ओके, सो त्याचे नंबर ऑफ वेज किती असणार आहेत? n-1 फॅक्टोरियल. आणि टोटल नंबर ऑफ वेज, म्हणजेच टोटल नंबर ऑफ वेज आपण कसे फाइंड आउट करतो? n कार्ड्स आहेत आपल्याकडे. n कार्ड्स हे कोणत्याही पोझिशनला असतील तर त्याचे नंबर ऑफ वेज किती असणार आहेत? n फॅक्टोरियल. ओके, सो दॅट इज इक्वल टू n-1 फॅक्टोरियल divided by n factorial is there. So from that P of AI, we have to find S1 such that summation of PI, so that is equal to out of n, we have to select 1. So total number of ways that one to ith card is selected, okay, is NC1. NC1 into probability of AI. So NC1 into probability of AI is NC1 into n-1 factorial divided by n factorial. So second, Pij means probability of the match occurs at ith and jth position. Match occurs at ith and jth position or ith and jth place. So total number of randomly selected cards or randomly we have the two positions are there, ith and jth, which are fixed. In P of AI, a match occurs at ith place. Ith place is fixed. Here two places are fixed. So therefore n-2 cards which are randomly selected at n-2 positions. Okay, so n-2 cards are randomly selected at n-2 position, and there are number of ways are n-2 factorial, and the total number of ways of n cards are selected at n positions, which is n factorial. Okay, so by using the P of AI intersection AJ, the S2 can be computed as double summation I is less than j Pij. That means number of ways the two positions will be selected out of nc2 are there into P of ij. That is equal to nc2 into n-2 factorial divided by n factorial. So in general, sk will be can be computed as s1 can be computed as nc1 n-1 factorial divided by n factorial. s2 can be computed as nc2 n-2 factorial divided by n factorial. Here n factorial is common, n is common. S1, if you compute S1, you have to select n-1 factorial and nc1. You have to compute S2, then there is nc2 is there and n-2 factorial is there. Okay, so in general, if we have to compute sk, there will be nck n-k factorial divided by n factorial is there. Okay, so sk, that is equal to n factorial. If you expand the combination nck as n factorial divided by k factorial into n-k factorial into n-k factorial divided by n factorial. Here n-k factorial is cancelled out. N factorial is cancelled out, and only 1 upon k factorial is remaining here. So S2 will be 1 upon 2 factorial. S1 will be 1 upon 1 factorial. Okay, so at least S1, S2, S3, Sk are there 1 upon k factorial as. So probability of at least there is one match, that is equal to P1
and P1 is equal to summation k is equal to 1 to n minus 1 raised to k minus 1 sk is there. So summation k is equal to 1 to n minus 1 raised to k minus 1 is there. Okay, 1 upon k factorial. So that is equal to 1 minus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus and so on minus 1 raised to n minus 1 1 upon n minus 1 factorial. And the probability of no matching will be computed as 1 minus probability of at least one match, 1 minus probability of at least one match. So we can get here 1 minus 1 plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial and so on. Okay, so 1 get cancel here, 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial and so on. This is the example of probability of at least one match and probability of at least no match. And the convergence is 1 minus e raised to minus 1 and e raised to minus 1. This series, both the series are converges at 1 minus e raised to minus 1 and e raised to minus 1 is there. Okay, so second is the example of consider probability of distribution of r balls in n cells. आता आपण काय केलेलं आहे, फर्स्ट डेक जो आहे तो 1 to so on up to n कन्सिडर केलेला आहे. सेकंड डेक जो आहे तो 1 to so on up to n पण रॅन्डमली शफल्ड आहे. त्याच पद्धतीने इथे काय केलेलं आहे, सेकंड एक्झाम्पल आपल्याकडे n सेल्स आहेत. ओके, आणि r बॉल्स आहेत. ओके, सो r बॉल्स आपल्याला ह्या n सेल मध्ये पुट करायचे आहेत. ओके, so find the probability that at least one cell remains empty. R balls सेल मध्ये प्लेस करत असताना कोणत्याही एका सेल मध्ये ते कोणत्याही एका सेल मध्ये मोर दॅन वन बॉल्स सुद्धा नो सेल रिमेन एम्प्टी, एक्झॅक्टली एम सेल रिमेन्स एम्प्टी. ओके, सो जर आपल्याकडे n पेक्षा r बॉल्स हे स्मॉल असतील, म्हणजे n पेक्षा r हा स्मॉल असेल, म्हणजे नंबर ऑफ बॉल्स जर कमी असतील तर काही सेल्स एम्प्टी राहण्याची शक्यता आहे. किंवा एका सेल मध्ये मोर दॅन वन आपल्याकडे जर बॉल्स प्लेस झाले तरी सुद्धा एम्प्टी राहण्याचे चान्सेस आहेत. आणि ते एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. सध्या आपल्याकडे टाइम नाही आहे. सो मीटिंग एंड होणार आहे. याचं रेकॉर्डिंग मी